Most parents are wary of the so-called heavy metal music. Salut à tous, METALXS, c'est l'essentiel de l'actualité métal et dérivé en quelques minutes, le tout en images, en musique et en interview. METALXS est une exclusivité RiffX by Crédit Mutuel, la plateforme de toutes les musiques, tous les talents en partenariat avec Artforce. C'est parti! L'année 2023 sera résolument métal. METALXS vous souhaite ses meilleurs vœux. L'émission revient pour une seconde saison en exclusivité sur RiffX by Crédit Mutuel et fête sa 10e année d'existence. Et ça tombe bien, Tournées, édition annuelle du Hellfest, il faut s'attendre à une belle actualité pour les prochains mois. Évidemment, parmi les événements très attendus, la tournée européenne de Metallica qui passera 2 jours au Stade de France les 17 et 19 mai prochains. Chaque date aura sa setlist et ses premières parties différentes. Mais d'ici là, le 11e album des Californiens, intitulé 72 Seasons, sortira le 14 avril. On en connaît déjà un extrait, le single Lux Eterna. Hey there, this is James from Metallica. To all our fans in France, looking forward to seeing you at Stade de France in May. On va bien sûr être au rendez-vous de toutes les dates de Gojira, qui sera fin février à Bordeaux, à Paris pour son premier Accor Arena, à Bercy, en tête d'affiche et à Lyon. On retrouvera ensuite les 4 musiciens cet été aux Eurokéennes et au Festival de Nîmes. Pas de nouvelle musique, mais Mario Duplantier nous a fait quelques révélations récemment sur la mise en chantier d'un nouvel album. Là, moi, je suis très focus sur la prochaine étape, c'est-à-dire sortir un album qui nous ravisse, mais qui ravisse tout le monde aussi. Je suis en train d'écrire des trucs qui reviennent un petit peu à des trucs plus cartons, plus death metal. Et c'est vrai que j'ai ce désir aussi de... Je sais pas, c'est cyclique, tu sais. Et j'ai envie de trucs où les tempos augmentent un peu plus de double pédale et tout ça. Donc c'est marrant. On s'envoie toutes ces idées ensemble et on se marre, quoi. Tu vois, j'ai très très hâte de la prochaine étape. Mais on est concentré. On se moque de personne, tu vois. Parmi les autres confidences, Mario nous a indiqué que le Hellfest 2022 était toujours d'actualité. On est en train de travailler sur le montage du concert, puisqu'on a filmé le concert, mais on ne l'avait pas monté et on est en train de travailler dessus. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on offrira à nos fans. Le Hellfest qui a dévoilé il y a quelques semaines son affiche quasi définitive. 4 jours avec le jeudi 15 juin, Kiss en tête d'affiche. Le groupe jouera d'ailleurs une date unique le 27 juin à Lyon. Un vendredi sous les projecteurs des 2 formations qui ont pulvérisé les scores dans les stades américains en 2022. Motley Crue et Def Leppard. Ce sera la première apparition de Motley avec son nouveau guitariste John Five. Iron Maiden clôturera le samedi après Within Temptation et l'une des dernières représentations live de Porcupine Tree. Quant au dimanche, Slipknot sera à l'honneur, mais une grande partie de l'attention se portera sur Pantera, célébré par Phil Anselmo, Zakk Wylde, Rex Brown et Charlie Bennett. METALXS déploiera toutes ses équipes sur place avec Artforce et Heavy One, car plus de 180 groupes sont programmés dans tous les styles possibles. C'est la griffe Hellfest. Slipknot sera aussi de retour au Festival de Nîmes le 27 juin, mais on ne sait d'ailleurs pas encore si l'album expérimental Look Outside Your Window, enregistré en 2008 et teasé par Clown, sortira ou pas cette année. On va être extrêmement attentif à cette tournée Avatar tant désirée, mais aussi à l'album, prévu à la mi-février. L'interview METALXS est déjà en boîte. On a appris également par communiqué officiel que Foo Fighters reprendra du service après la disparition tragique et prématurée de Taylor Hawkins. L'identité du nouveau batteur n'a pas encore été révélée et ce sera l'une des surprises de l'année. Côté album, énormément de sorties sont prévues. Why
Restez donc bien connectés à METALXS toute l'année. Abonnez-vous à notre page Facebook et notre compte Instagram, car 2023 nous réserve plus que jamais des rencontres inédites et des exclusivités. En décembre dernier, nous avons rencontré Filippa Nässil, la guitariste du groupe 100% féminin, 100% heavy rock, THUNDERMOTHER. Avec une douzaine d'années de carrière, les Suédoises sont de plus en plus exposées. Embarquées, après une tournée nord-américaine avec Scorpions l'été dernier, elles ont délivré leur 5e album, Black and Gold, un rappel des fondamentaux du riff et de la mélodie hard rock. L'actualité la plus récente du groupe, c'est son dernier single en date, Borrowed Time, paru en fin d'année. Sous ses allures de ballade, c'est un peu la raison d'exister de THUNDERMOTHER qui y est résumée. We all live for playing live, being on stage, and we love the feedback from the audience. So it's a little bit melancholic. You know, the best time of your life is the 5 minutes after the show. You're on a high, and that time is worth writing about. So that 5 to 10 minutes after a show and you're on adrenaline, it's priceless. So we decided to write a song about that, or actually Emily Johansson, our drummer, wrote it together with her friend Johan Randén. Au pic de la période pandémique, le groupe avait choisi un mode de tournée assez original en allant à la rencontre du public sur un camion de pompiers. THUNDERMOTHER a l'air d'aimer sortir des sentiers battus. If you want to get somewhere and you need to think outside the box, like we can't just sit and wait around for the pandemic to end. That's not who we are. We are hardworking rock and roll band with the message we fight for rock and roll. So we decided to just build this stage on a fire truck and drive around and play for everybody. And absolutely, we always try to think of something new to make. And let's see what the next thing will be. En quoi les dernières années de difficultés ont marqué leur groupe? If it influenced, absolutely. I mean, we are a self-managed band. We don't have a manager. We have a lot of teamwork in our band. So every Monday we sit and talk together. What do we need to do this week? What decisions? What do we have to do about tours and booking crew members? And what do we have to do? So we divide it equally. And like, for example, I'm here right now, and the other girls are doing something else today to help the band. So we take it deadly serious, and we got a few bad experience with people trying to decide what we should do, and we say no more. So, and we wrote songs about that. You can hear that in Black and Gold. THUNDERMOTHER prend toute sa dimension en concert. N'ont-elles pas songé, après 13 ans d'existence, à faire un album live? We talked about it, and we were looking for recordings from America, but they weren't good enough, unfortunately. So absolutely, that's something we desperately need to do, because we are the best on stage. And we have released 3 live songs you can find on Spotify. But it's not the same thing. You know, you want to have a whole concert. Absolutely. We all want that, you know, live in Japan thing. Quand on voit THUNDERMOTHER, on ne peut s'empêcher de penser aux doyennes du genre qui ont ouvert la voie il y a plus de 40 ans, Girls' School. Well, I'm good friends with Girls' School at this moment. We even meet and have Zoom coffee together, me and Kim. And we even have a beer one time because we talked for over 2 hours. So Girls' School are a great inspiration as you know, cool rock and roll ladies that just live rock and roll life, and all the experiences they had with Lemmy as well. He came with them on tour. I think they believe they were here in Paris, and he was like their stage hand, you know, so they really done it all. They're really cool. Love them. Filippa se souvient-elle du groupe ou du morceau qui a créé le déclic chez elle et l'envie de devenir musicienne? Believe it or not, I was
23 or 24 years old, and I did my internship in a studio because I was studying to be a music producer. And they recorded a band there called Bullet. And I was the technician's assistant on that album, Bite the Bullet. And then I said to the sound technician, the producer, they just sound like AC/DC. And he was really angry with me. And he said, don't you understand? It's a tribute to the best band in the world. They just want to keep on carrying this forward. And you know, I got a revelation and I started loving simple rock and roll music. So I would say Bite the Bullet with Bullet changed my life. Dans le paysage musical actuel, quel est le dernier groupe en date pour lequel elle a craqué? Ooh, the latest thing I listened to and that really blew my mind was a band from the States that tours in Germany and also France, I think now in January. They're called Dirty Honey. I've been walking your wire. I've been walking your wire, babe, for too long. I'm gonna buy a ticket and see them in January because I missed their show at Sweden Rock Festival because I was playing at the same time. But they are awesome. Really good kick-ass rock and roll in a new way. Quelle est, selon elle, la recette pour durer comme elles le font dans ce métier? Well, at first out, you have to rock out. Practice, rehearse, be tight as damn. Fuck, I'm not gonna say. Rehearse and deliver a special stage show. And don't think about how you look or anything like that. No one gives a care about how you look. And just provide something unique and give it all. Like, for my thing is like I run out in the audience and we're part of the crowd. The crowd are our fifth member, and Guernica Maschini, she always talks to them, and Mona, our bass player, is also sometimes going down in the crowd, and we just keep on going and give that little extra and never stop. If you stop and give up, then nothing will happen. You know, I've been doing this for 13 years with the same band. Even if people left the band, I just kept on going, and I'm very proud of where I am right now, and we are very proud. Comment un groupe qui prône des valeurs old school trouve sa place dans un monde modelé par les réseaux sociaux et le paraître? Oh my God, we just talked about that on the way here. Because, like, where is the world going? We said, like, I just learned that these Instagram reels, to maximize people seeing them, should be no longer than 10 seconds because people are not patient anymore. But you know, we're still learning. I'm still learning to do these kind of videos. I video everything to create this content and so people can follow us online. But you still have to remember your roots, why you do this, and you have to be balanced. You cannot just do that because then you're just flat, you know. You're just something on social media and nothing in real life. That's not who you want to be. That's nothing I respect or like anyway. Et à l'ère du tout digital, THUNDERMOTHER font-elles de la résistance analogique? Well, I mean, the good thing is now I can take my guitar and plug it in a sound card at home, send it to someone, and they reamp it. They put the signal in a Marshall amp, poof, then it's real. You know, that's technology today. I don't even have to go to the studio if I don't want to. So that's really easy, and everyone can record at home. But THUNDERMOTHER always been analog, and we're gonna keep on doing that, and because that's important for that, you know, to keep on carrying the 70s into the future. I still want our producers to have an analog mixing table and run everything through that before we do it digitally. L'album Black and Gold remonte à août dernier. Envisage-t-elle l'écriture d'un nouveau disque ou, au contraire, vont-elles consolider le travail autour du plus récent en date? Well, we have released 2 albums every second year, so we just released Black and Gold, so now we need to get out on the road in Europe
and gather more experiences in life, and then we'll write it, because we like to be very current about the situation we're living in. So we got a lot of good inspiration now in North America as well. Justement, en parlant de continent américain, Filippa revient sur cette tournée d'été 2022 avec Scorpions. The Scorpions took us to North America and all over the States, and we're not used to this kind of big production. So they had like 50 crew members building LED screens, filmers, lights. But we were so lucky that they were so gentlemen and generous, because they gave us the best light show, the best cameras for free. I mean, they are such good people and we love them so much. And Klaus Meine came to us in the middle of the tour and said, "Oh, we love you, I love you so much, so can you please come with us to Europe as well?" We're like, yes, you know. So we just do what we do every day, but it's on an arena, you know. No difference. Des musiciens de Scorpions qui ont partagé quelques anecdotes et conseils avec les 4 musiciennes. Klaus Meine said, you know, when we started, we opened our first arena tour in America. We were the openers, AC/DC were the support band, and Ted Nugent were the headliner. And he said, "One day you're gonna be the headliner." And we're like, okay, yes. Filippa laisse entrevoir une surprise possible d'ici le printemps. We talked about it could be fun to do a re-release before our European tour coming up now this spring. So Black and Gold comes out again, so to speak. I mean, interesting. We did cut a song on this one, and we did cut a few on the old one. You know, I will take it in consideration and talk with the band. Depuis quelques semaines, THUNDERMOTHER est confirmé à l'affiche du Hellfest et Filippa ne peut cacher son enthousiasme. Well, we are coming to France and doing Hellfest. That is epic, something we always wanted to do. You know, Ghost started there in this small stage, and Airborne played there, and every band you admire, of course. So we're gonna play there for the first time on the main stage, which is really cool. And Mikael Lemmy, his statue. And then we're coming back to France with the Scorpions. So we're gonna do whole of Europe with them, almost like a lot of countries, and also back in Sweden with Scorpions in Sweden's biggest arena. So we are very honored that they want to have us, and we're going to combine this in our headline tour. So we're going to tour all May and June. So people should book tickets now and check out. Le rendez-vous est pris, ce sera le 18 juin à Clisson et en tournée dans toute l'Europe avec Scorpions ou en tête d'affiche. Voilà, METALXS, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro avec toujours plus d'interviews, de surprises et de contenus inédits. Un immense merci pour votre fidélité et n'oubliez pas de prolonger l'expérience métal sur RiffX.fr. Salut!